Assalamu alaikum, dear students of class 9. Hope you will be fine by the grace of Almighty. Dear students, रातु इस पर हम मोशन रातु टाइम पूरा यूनिट मोशन टाइप्स ऑफ मोशन स्पीड पूरा वेलोसिटी पूरा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंट्रोडक्शन अबाउट दिस रात एक्सेलरेशन बे करो इस तक पर थोड़ा गौर फिक्र एक्सेलरेशन क्या गो एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी बराबर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 चेंज इन वेलोसिटी ये चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी स्पीड विथ डायरेक्शन यह वेलोसिटी ये चेंज गसा चाहे एट यूनिफॉर्म रेट गसा नॉन यूनिफॉर्म रेट गसा अत एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन अकिस बॉडी मज अगर तुम बे करो कैप्चुलेट सान व्हीकल गाड़ियों मज वन accelerator. What is that accelerator? That actually accelerates or deaccelerates. या accelerate and increase करा तमिच velocity या करा decrease. So accelerators because that is related with this acceleration. Today we shall study about uniform acceleration and non-uniform acceleration. Dear students, if a velocity of a body increases at a uniform rate, the acceleration is said to be uniform. अगर इमिस velocity as change गसा, increase गसा या decrease गसा, या मगर at a uniform rate go हिशी आज गाड़ी की seconds अगर गसा जिस at the rate 2 meter per second, 2 seconds तेज गसा at the rate 2 meter per second, 3 seconds के at the rate 2 meter per second. At acceleration is one uniform acceleration. Since atmos rate of change of velocity so at a uniform rate. A body has a uniform acceleration. If its velocity increases by equal amounts in equal intervals of time. Image velocity as gasa by equal amounts you have time interval nemos 1 second से 1 seconds as इमेज गसा at the change 2 meter per second 3 seconds बस 4 meter per second 3 seconds बस 6 meter per second go इसी गसा time interval अकु 1 second थोन मार increase in velocity is same by same amount say at the rate 2 meters per second. Types of velocity is one uniform acceleration is one uniform acceleration. मैं बस अब थोड़ा समझ आमुत tel क्या गई you go say acceleration yet must rate of change of velocity as at a uniform rate. In other words, a body has a uniform acceleration if its velocity changes at a uniform rate. US में वो यानी image velocity से गसा change मगर गसा at a uniform rate. For example, the motion of a freely falling body is an example of uniform motion. Freely falling body here पर बूंद कवा under the force of gravity. Image velocity गसा change at a uniform rate. The motion of a ball rolling down an inclined plane. Ball throw is here पर बूंद inclined plane पर image is acceleration just associated with a rate of change of velocity at a uniform rate. The example of accelerated motion यानी कि uniformly accelerated motion. Then we have non-uniform acceleration. A body has a non-uniform acceleration if its velocity increases by unequal amounts in equal intervals of time. Velocity is change by unequal amounts. Say गाड़ी की seconds में at the rate 1 meter आसा 2 seconds में गसी 2 आसा ना अच्छे 2 में 3 3 में 4 2 में 10 इमिश time interval for example 1 second मगर 1 second छ इमिश हिशी velocity change गसी गरा गसा कम गरा गसा ज़्यादा at acceleration is one non-uniform which और एक एक्सप्लेन non uniform आए कि if its velocity changes at non-uniform rate अगर a body has a uniform non-uniform acceleration in which velocity is change at a non-uniform rate. The velocity of a body on a road changes continuously. मिसाल का गाड़ी रोड पर गसा इमिश ये पर गसा 100% अगर इमिशन यूनिफॉर्म रेट रोजा कहीं क्या है गन अच्छा रोड कर्व दोयम का गरा ट्रैफिक जैम त्रीम का इमिश पे हर वक्त कोन गरा सवार तोले गरा त्रावनी गो इमिशन एस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट गसा ये चेंज वेलोसिटी इमिश गसा velocity change मगर at a non-uniform rate अत वन इस non-uniform acceleration. वो बनावा था टेबल आके तक असल कुछ फिक्री ये टाइम इंटरवल गो 0 छन टाइम आसान कि मिसाल वकिनस बजाम से अगर कह बजाम इसको कहीं बज पर मोशन स्टडी वेलोसिटी बॉडी ए बॉडी बी इस बॉडी ए से गाड़ी इस बॉडी बी ब्या गाड़ी यम टाइम पे स्टार्ट करान यम टाइम पे स्टार्ट करान तो सुई गो अमुक 0 ओरिजिनल ऑल द टाइम 0 आसान कि यम यत से कह बज पर कर स्टार्ट काटू टाइम पर कर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सो स्टार्टिंग टाइम सो गो ओरिजिनल
origin امیُک زیٖرو یَتھ أسۍ وَنو velocity of body at یِتھ پٲٹھۍ أسۍ سٹارٹ کران چھِ یِتھ پٲٹھۍ امیُک سٹارٹ أسۍ کیلکُلیٹ کران چھِ rate of change of velocity تِژھ پٲٹھۍ چھِ آسان گۄڈٕنیٚتھٕے body A rate of change of أمِس چھِ آسان velocity at a rate چھِ آسان change of velocity 4 meter per second یعنی أمِس velocity چھِ آسان 4 meter per second یہِ چھِ body A یِچ بہٕ دٔلیٖل وَنان یہِ چھِ 5 second یہِ چھِ 5 یِم second time interval کہِ یہِ چھِ 0 یہِ چھِ 5 seconds 10 seconds 15 seconds 20 seconds 21 یعنی 50 سیکنڈن منٛز چھِ أسۍ وٕچھان یِمن کِتھ پٲٹھۍ چھِ rate of change of velocity تِم آیہِ چھِ body A body B گۄڈٕنیٚتھ وٕچھو أسۍ body A پٲنٛژمِس سیکنڈس منٛز یہِ وٕچھان چھِ أمِس چھِ آسان تِتھ پٲٹھۍ 5 meter per second أمِچ velocity چھِ آسان 5 سیکنڈ سے اگر أسۍ کَتہِ بجہِ کوٚر سٹارٹ 10 بجے تہٕ 5 سیکنڈ چھِ أمِس آسان 5 meter per second پتہٕ یۄس بیٚیہِ 5 سیکنڈ تُلو 10 سیکنڈ پتہٕ چھِ أمِس آسان 7 meter per second چھِ اَمہِ حساب یہِ rate of change of velocity کران چھِ أمِس velocity آسان سوری velocity 15 seconds منٛز چھِ آسان velocity 9.5 meter per second 20 سیکنڈ ییٚلہِ أسۍ کران چھِ کیلکُلیٹ اَتہِ کران کیلکُلیٹ تِتھ پٲٹھۍ چھِ آسان 11 meter per second 50 سیکنڈن ییٚلہِ یعنی 10 بجے أسۍ کران تہٕ 10 بجے 50 منٹ چھِ أمِس body age velocity سُہ چھِ آسان 14 meter per second وۄنۍ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ سٹڈی کرو گوٚو گۄڈٕنیٚتھ 5 سیکنڈ گۄڈٕنِکٮ۪ن 5 سیکنڈن منٛز چھِ کران rate of change of velocity یِتھ پٲٹھۍ 1 meter per second ٹھیٖک چھُنہ 4 آسان چھِ یَتھ نہ 5 دوٚیمٮ۪ن 5 سیکنڈن منٛز کیاہ چھِ کران ٹایم انٹروول چھِ 5 سیکنڈ یہِ چھِ 5 یہِ چھِ 7 گوٚو 2 meter per second شاباش ترٛیٚیمٮ۪ن 5 سیکنڈن منٛز کیاہ چھِ کران 7 9.5 گوٚو 2.5 کیازِ یہِ چھُ 7 گوٚو 9.5 گوٚو 2.5 کوٚر أمۍ اِنکریٖز سورٕ حالٕکۍ چھِ اِنکریٖز گژھان بیٚیہِ 5 سیکنڈن منٛز کیاہ چھِ کران 9.5 plus 11 meter یِم گوٚو 1.5 meter per second 1.5 meter per second چھِ أمِچ velocity change گژھان 25 پٮ۪ٹھ کیاہ چھِ گژھان 3 یعنی 11 یہِ گوٚو 14 یہِ گوٚو 3 meter per second یہِ body A چھِ گۄڈٕنِکِس 5 سیکنڈن منٛز چھِ کران rate of change of velocity أمِس 1 meter per second کیازِ 4 پٮ۪ٹھ چھِ 5 meter per second پکان دوٚیمٮ۪ن 5 سیکنڈن منٛز چھِ 2 meter per second أمِس چینج گژھان اِنکریٖز گژھان ترٛیٚیمٮ۪ن 5 سیکنڈن منٛز چھِ 2.5 meter per second گژھان ژوٗرمِس منٛز چھِ أمِس گژھان 1.5 meter per second کیازِ 9.5 پٮ۪ٹھ چھِ 11 واتان 11 پٮ۪ٹھ 14 چھِ أمِس گژھان 3 meter per second گوٚو تَمیُک مطلب گوٚو اَمِچ velocity چھِ گژھان چینج مگر یہِ چھِنہٕ گژھان ایٹ اے ٹایم اِنٹروَل چھِ 5 سیکنڈ مگر velocity چھِ گژھان چینج یہِ چھِ گژھان ایٹ اے نان یوٗنِفارم ریٹ یہِ گوٚو ییٚمہِ باڈی ہٕنٛز چھِ گژھان velocity change at a non-uniform rate non-uniform rate کِتھ پٲٹھۍ چھِ گژھان 5 per 5 سیکنڈ ییٚمِس سٹڈی أسۍ کران أمِچ velocity یہِ چھِ گژھان کران ایٹ د ریٹ 1 meter per second ایٹ د ریٹ سم ٹایمز اِٹ چینجز ایٹ د ریٹ 2 meter per second سم ٹایمز ایٹ د ریٹ 2.5 meter per second سم ٹایمز ایٹ د ریٹ 1.5 meter per second and finally it changes at the rate 3 meter per second go there is change in velocity but change in velocity at a non-uniform rate in equal intervals of time unequal rate of change of velocity is in unequal amounts but in equal intervals of time a type of acceleration is called non-uniform acceleration یہے گراف اگر نان یوٗنِفارم کیٛاہ کرو گوٚو گۄڈٕنِکِس سیکنڈ منٛز کیٛاہ اوس أمِس 4 دوٚیمِس منٛز کیٛاہ اوسُس اگر تُہۍ گرِ بنٲوو گراف پیپر تُہۍ بنہِ اَمہِ نِش گژھِ کریکٹ بنُن 25 سیکنڈس منٛز کیٛاہ اوس أمِس ایٹ د ریٹ 5 meter per second یہِ گژھِ وٕچھا 10 سیکنڈ دٔہمِس سیکنڈس منٛز کیٛاہ اوس 10 seconds تَتہِ اوس أمِس 7 meter per second یِتھ پٲٹھۍ یِم پویِنٹ أسۍ گراف پیپرس پٮ۪ٹھ یہِ جویِن کران چھِ یہِ چھِ بنان اکھ کٔروٕ لاین یہِ بنہِ سیوٚد کٔروٕ لاین کیٛازِ اَمیُک یُس موشن چھِ یہِ چھُنہٕ یہِ یوٗنِفارملی أمِس ایکسلریشن چھَنہٕ یوٗنِفارملی گژھان کہِ یعنی أمِس ریٹ آف چینج آف velocity چھَنہٕ ایٹ اے سیم ریٹ گژھان کہِ یُس تۄہہِ ییٚتہِ وٕچھو اَمیُک گراف بنہِ کٔروٕ لاین وٕچھو أسۍ بیٛاکھ باڈی بی ٹایم اِنٹروَل چھِ یِہوے 0 point آرِجنل حالانکہِ ٹایم چھَنہٕ 0 آسان کہِ یہِ چھِ آرِجنل یِم ٹایم پٮ۪ٹھ اَسہِ سٹارٹ کوٚر سے 0 پٮ۪ٹھ أمِس چھِ آسان باڈی بیٖز 5 meter per second أمِس velocity ایٹ د ریٹ velocity آسان 5 meter per second ییٚلہِ أسۍ آفٹر 5 seconds یِہوے ٹایم وٕچھو یہِ چھِ آسان ایٹ 10 meter per second 10 seconds منٛز چھِ آسان 15 meter per second 15 منٛز چھِ آسان 20 meter per second 20 منٛز چھِ آسان 25 meter per second 25 منٛز چھِ آسان 30 meter per second گوٚو أمِس کِتھ پٲٹھۍ گژھان چینج گۄڈٕنِکۍ 0 پٮ۪ٹھ أمِس ییٚلہِ چینج گژھان 5 to 10 گوٚو ایٹ د ریٹ 5 meter per second
Doimis manch is gonna be 10 to 15, that is at the rate 5 meter per second. 15 to 20 at gasa 5 meter per second. 20 to 25 be gasa change but at the rate 5 meter per second. 25 to 30 at the rate 5 meter per second. Ms this rate of change time interval by 5 second magar change is velocity gasa equal amount at the rate 5 meter per second gadi kismat 0 to 5 to 5 to 10 seconds 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25. Ms gasa change velocity, but gasa is at the same rate. Rate of change of velocity, it changes in equal amounts in equal intervals of time. Time intervals barabar equal. तो मार इमेज गसा change velocity मार गसा by equal amounts at the rate 5 meters plus points per second. Go a type of acceleration is bana. Here you see add the uniform acceleration. Uniform acceleration. Kya acceleration you want definitely yel hasa rate of change of velocity as is equal amounts in equal intervals of time. You going uniform acceleration. Yel is uniform acceleration graph no 0 spot you add 5 meter per second asa. Target you 0 5 gumut this graph is banao say this barabar uniform. You go x axis, you go y axis, you go time, you go velocity. Goodness catch is 0. See, I'm start 0. How like 0 should time. Temper catch 5 seconds, say this. Temper catch 10 seconds. Temper catch 15 seconds. 0 spot catch is also speed. Add 5, you go, say you go 5, you go 10, you go 15, you go 20, you go 21. Graph paper is very straight. 0 spot speed, as speed, say 5, you go 5 seconds, 10 seconds, 10s, 15s, 20s, 25s. You go velocity, it's velocity 5 meter per second, but go 10 meter per second, but go 15 meter per second, but go 20 meter per second. 0 spot catch say original spectrum is the speed is the original is 5 meter per second. Podcast 5 this after 5 seconds 0 spectrum is 5 meter per second. 5 spot catch is 10 meter per second. 15 10 spot catch image velocity time graph study karo. Image gadi 0 spectrum at the rate 5 meter per 0 is 5 meter per second. We know you 0 origin image but you see 10 spot image say 5 meter per second. But is 15 to 15 meter per yes per is graph join kara is one a straight line. The velocity in straight line catch image rate of change of equal amounts in equal intervals of time. A type of acceleration was a uniform acceleration. Hope go tell go uniform acceleration. Uniform acceleration go you'll have a body gets change image velocity gets at the rate image velocity gets changed by equal amounts in equal intervals of time. Equal amounts at 5 meters in the equal interval of time. A type of acceleration is my uniform acceleration. Thank you. Hope you have understood it.